পৃষ্ঠা ৫৪ continued. বাংলা লিপিতে পাঠ. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jainul Abdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashi Amma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. বঙ্গানুবাদ. আমি জন্মেছি তখনকার মাদ্রাজ রাজ্যের দ্বীপ শহর রামেশ্বরমের এক মধ্যবিত্ত তামিল পরিবারে। আমার বাবা জৈনুল আবদিনের তেমন কোনো প্রথাগত শিক্ষা কিংবা ধন দৌলত ছিল না। এ সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও সহজাত জ্ঞান ও হৃদয়ের প্রকৃত মহানুভবতা তাঁর ছিল। আমার মা আশি আম্মার মধ্যে তিনি খুঁজে পান এক আদর্শ জীবনসঙ্গীকে। প্রতিদিন ঠিক কতজনকে মা খাওয়াতেন তার সঠিক সংখ্যাটা আমার না মনে পড়লেও আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে আমাদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যার থেকে বেশি সংখ্যক বাইরের লোক আমাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করত। My parents were widely regarded as an ideal couple. My mother's lineage was the more distinguished, one of her forebears having been bestowed the title of quote, Bahadur unquote, by the British. বহু মানুষের চোখে আমার বাবা মা ছিলেন এক আদর্শ দম্পতি। আমার মায়ের ছিল তুলনামূলকভাবে উচ্চ বংশ, কেননা মায়ের এক পূর্বপুরুষকে ব্রিটিশরা কোট বাহাদুর আনকোট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল। পৃষ্ঠা ৫৫. বাংলা লিপিতে পাঠ. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothing. In fact, I would say mine was a very secure childhood, materially and emotionally. বঙ্গানুবাদ. আমি ছিলাম অনেক সন্তানের একজন লম্বা সুদর্শন মা বাবার তুলনায় বরং ছোটোখাটো সাদা মাটা চেহারার বালক। আমরা আমাদের পৈতৃক বাড়িতে থাকতাম, যেটা 19 শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি হয়েছিল। বেশ বড় সড়ো পাকা বাড়িটি রামেশ্বরমের মস্ক স্ট্রিটে চুনাপাথর ও ইট দিয়ে তৈরি ছিল। আমার সরল ও সাদাসিধে বাবা সব ধরনের অপ্রয়োজনীয় আরাম ও বিলাসিতা পরিহার করে চলতেন, তবে আমার খাবার, ওষুধ, পোশাক ইত্যাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসই তিনি দিতেন। আসলে বস্তুগত বিচারে এবং আবেগগত দিক থেকে আমার শৈশব ছিল নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। I normally ate with my mother sitting on the floor of the kitchen. She would place a banana leaf before me, on which she then ladled rice and aromatic sambar, a variety of sharp homemade pickle, and a dollop of fresh coconut chutney.
আমি সাধারণত রান্নাঘরের মেঝেতে বসে মায়ের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতাম। তিনি আমার সামনে একটা কলাপাতা পেতে দিয়ে তাতে ভাত এবং সুগন্ধি সম্বর ঢেলে দিতেন, আর দিতেন ঘরে তৈরি বিভিন্ন ধরনের ঝাল আচার ও কিছুটা নারকেলের চাটনি। The Shiva temple, which made Rameshwaram so famous to pilgrims, was about a 10-minute walk from our house. Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a lot of Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayers chanted, but I was totally convinced that they reached God. When my father came out of the mosque after the prayer, people of different religions would be sitting outside waiting for him. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his fingertips in them and say a prayer. This water was then carried home for invalids. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. Father always smiled and asked them to thank Allah the Merciful. যে শিব মন্দিরের জন্য রামেশ্বরম তীর্থযাত্রীদের কাছে এত সুপরিচিত, সেটি আমাদের বাড়ি থেকে 10 মিনিটের হাঁটা পথ। আমাদের এলাকাটি মূলত মুসলিম অধ্যুষিত, তবে বেশ কিছু হিন্দু পরিবারও সেখানে তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করত। আমাদের এলাকায় একটি বেশ পুরনো মসজিদ ছিল, যেখানে বাবা আমাকে সান্ধ্যকালীন প্রার্থনার জন্য নিয়ে যেতেন। আরবি ভাষায় উচ্চারিত সেই প্রার্থনার অর্থ বিন্দু বিসর্গ আমি বুঝতে পারতাম না, কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ওই প্রার্থনা আল্লাহর কাছে পৌঁছত। প্রার্থনার পর আমার বাবা যখন মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসতেন, তখন বিভিন্ন ধর্মের অনেক মানুষ বাইরে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। তাঁদের অনেকে তাঁর সামনে জলপূর্ণ বাটি ধরতেন। তিনি ওই জলে আঙুলের ডগা ডুবিয়ে কিছু একটা প্রার্থনা করতেন। এই পবিত্র জল তাঁরা অক্ষম রোগীদের জন্য বাড়ি নিয়ে যেতেন। আমার এও মনে পড়ে যে অনেক লোক সুস্থ হয়ে আমাদের বাড়িতে আসতেন বাবাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য। বাবা সব ক্ষেত্রেই মৃদু হেসে তাঁদেরকে বলতেন দয়ালু আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে। The high priest of Rameshwaram temple, Pakshi Lakshman Shastri, was a very close friend of my father's. One of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in traditional attire, discussing spiritual matters. When I was old enough to ask questions, I asked my father about the relevance of prayer. My father told me there was nothing mysterious about prayer. Rather, prayer made possible a commune of the spirit between people. Rather, prayer made possible a communion of the spirit between people. Quote, when you pray, unquote, he said, quote, you transcend your body and become a part of the cosmos, which knows no division of wealth, age, caste or creed, unquote. রামেশ্বরম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পক্ষী লক্ষণ শাস্ত্রী ছিলেন বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খুব ছোটবেলার উজ্জ্বল স্মৃতিগুলোর মধ্যে একটি হলো এই দুজনের প্রথাগত পোশাক পরিহিত অবস্থায় আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা। যখন প্রশ্ন করার মতো বয়স হলো, তখন বাবার কাছে প্রার্থনার গুরুত্ব জানতে চাইলাম। বাবা বললেন, প্রার্থনার মধ্যে কোনো রহস্য নেই, বরং এটি মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক মেলবন্ধনের উপায়।
তিনি বললেন, কোট, প্রার্থনা করার সময় তুমি তোমার দেহজ অস্তিত্বের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও, যেখানে ধনদৌলত, বয়স, জাত বা ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। আনকোট। পৃষ্ঠা 56। বাংলা লিপিতে পাঠ। My father could convey complex spiritual concepts in very simple, down-to-earth Tamil. He once told me, quote, in his own time, in his own place, in what he really is, and in the stage he has reached, good or bad, every human being is a specific element within the whole of the manifest divine being. So why be afraid of difficulties, sufferings, and problems? When troubles come, try to understand the relevance of your sufferings. Adversity always presents opportunities for introspection. Unquote. বঙ্গানুবাদ। জটিল আধ্যাত্মিক বিষয়ও বাবা খুব সহজ সরল বোধগম্য তামিল ভাষায় বোঝাতে পারতেন। একবার তিনি আমায় বলেন, কোট, প্রতিটি মানুষ নিজের কালে ও স্থানে সে সত্যিকারের যা এবং ভালো কিংবা মন্দ যে অবস্থায় সে পৌঁছক না কেন, সে হলো সমগ্র ঐশ্বরিক সত্তার বিশিষ্ট অংশবিশেষ। তাই প্রতিকূলতা, যন্ত্রণা ও সমস্যার আগমনে ভীত হবে কেন? দুঃখ কষ্ট এলে তোমার এই যন্ত্রণার প্রাসঙ্গিকতা বোঝার চেষ্টা করবে। দুঃসময় সব সময় আত্মসমীক্ষার সুযোগ দেয়। আনকোট। কোট, why don't you say this to the people who come to you for help and advice? Unquote. I asked my father. He put his hands on my shoulders and looked straight into my eyes. For quite some time he said nothing, as if he was judging my capacity to comprehend his words. Then he answered in a low, deep voice. His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Quote, whenever human beings find themselves alone, as a natural reaction, they start looking for company. Whenever they are in trouble, they look for someone to help them. Whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. Every recurrent anguish, longing and desire finds its own special helper. For the people who come to me in distress, I am but a go-between in their effort to propitiate demonic forces with prayers and offerings. This is not a correct approach at all and should never be followed. One must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. Unquote. আমি বাবার কাছে জানতে চাইলাম, কোট, আপনার কাছে যারা সাহায্য ও পরামর্শের জন্য আসে তাদেরকে আপনি এইসব কথা বলেন না কেন? আনকোট। বাবা আমার কাঁধের ওপর হাত দুটো রেখে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ কিছুই বললেন না, যেন তাঁর কথা বুঝতে পারার মতো ক্ষমতা আমার আছে কি না তা বিচার করছিলেন। তারপর নিচু স্বরে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন। তাঁর উত্তর আমাকে এক অদ্ভুত প্রাণ শক্তি ও উত্তেজনায় ভরিয়ে দিল। কোট, যখন মানুষ দেখে যে সে নিঃসঙ্গ, স্বাভাবিকভাবেই সে সঙ্গী খুঁজতে শুরু করে। যখনই সে ঝামেলায় পড়ে, সে এমন একজনকে খোঁজে যে তাকে সাহায্য করতে পারে। যখনই সে পথ খুঁজে পায় না, সে এমন একজনের সন্ধান করে যে পথ দেখাতে পারে। বারংবার ফিরে ফিরে আসা প্রতিটি যন্ত্রণা, তৃষ্ণা এবং আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পায় উপযুক্ত বিশেষ সাহায্যকারী। যারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আমার কাছে আসে, আমি তাদের প্রার্থনা ও অর্ঘ্য দিয়ে অশুভ শক্তিকে তুষ্ট করার কাজে মাধ্যমের ভূমিকা পালন করি।
এটি একেবারেই সঠিক পন্থা নয় এবং এই পন্থা অনুসরণ করা উচিত নয়। অদৃষ্ট সম্পর্কে ভীতিপ্রদ ধারণা পোষণ করা আর নিজের ভিতরে বসবাসকারী আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা সৃষ্টিকারী শত্রুর মধ্যে পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে। আনকোট। I remember my father starting his day at 4 a.m. by reading the namaz before dawn. After the namaz, he used to walk down to a small coconut grove we owned about 4 miles from our home. He would return with about a dozen coconuts tied together thrown over his shoulder, and only then would he have his breakfast. This remained his routine even when he was in his late 60s. I have throughout my life tried to emulate my father in my own world of science and technology. I have endeavored to understand the fundamental truths revealed to me by my father and feel convinced that there exists a divine power that can lift one up from confusion, misery, melancholy, and failure, and guide one to one's true place. And once an individual severs his emotional and physical bond, he is on the road to freedom, happiness, and peace of mind. মনে পড়ে বাবা ভোর হওয়ার আগেই 4টের সময় নামাজ পড়ে দিন শুরু করতেন। নামাজের পর তিনি হেঁটে বাড়ি থেকে মাইল 4 দূরে আমাদের ছোট নারকেল বাগানে যেতেন। ফিরতেন ডজনখানেক নারকেল একসঙ্গে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে, এবং তারপর তিনি তাঁর জলখাবার খেতেন। বয়স যখন 60-এর ঘরের শেষ দিকে, তখনও এই ছিল তাঁর রোজকার রুটিন। সারা জীবন ধরে আমি নিজের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে বাবাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। বাবা যে মৌলিক সত্যকে আমার সামনে মেলে ধরেছেন তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি, এবং আমি নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছি যে এক ঐশ্বরিক শক্তি বিরাজমান যা ব্যক্তি মানুষকে ভ্রান্তি থেকে, দুর্দশা থেকে, বেদনা এবং ব্যর্থতা থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে তার প্রকৃত স্থানে। একবার যদি কেউ মানসিক ও জাগতিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে, তাহলে সে পৌঁছে যেতে পারে মুক্তি, সুখ ও মানসিক শান্তির পথে। পৃষ্ঠা 57। মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স, মার্ক 1, জেনারেল টাইপ। Question 1. APJ Abdul Kalam was born into a answer middle class family. 2. APJ Abdul Kalam was born in a answer Tamil family. 3. APJ Abdul Kalam was born in the island town of answer Rameshwaram. 4. APJ Abdul Kalam's father had answer neither much formal education nor much wealth. 5. The name of Abdul Kalam's mother is answer Ashiamma. 6. Jainulabdin found an ideal helpmate in answer Ashiamma. 7. According to APJ Abdul Kalam, answer far more outsiders ate with them than all the members of their family put together. 8. APJ Abdul Kalam's parents were widely regarded as an answer ideal couple. 9. The title quote Bahadur unquote was bestowed on answer one of the forebears of Kalam's mother. 10. According to APJ Abdul Kalam, his parents were answer tall and handsome. 11. In his childhood, Kalam lived in their answer ancestral house. 12. The ancestral house of APJ Abdul Kalam was answer a fairly large Pakka house. 13.
APJ Abdul Kalam's father had no fascination for, answer, inessential comforts and luxuries. 14. In Kalam's estimate, he had a, answer, very secure childhood. 15. The synonym of the word, quote, erstwhile, unquote, is, answer, former. 16. The synonym of the word state is, answer, province. 17. The synonym of the word innate is, answer, inborn. 18. The synonym of the word wisdom is, answer, knowledge. 19. The synonym of the word generosity is, answer, selflessness. 20. The synonym of the word recall is, answer, remember. 21. The synonym of the word exact is, answer, actual. 22. The synonym of the word handsome is, answer, good looking. 23. The synonym of the word, quote, austere, The synonym of the word austere is, answer, simple. 24. The synonym of the word inessential is, answer, unimportant. 25. The synonym of the word luxuries is, answer, extravagances. 26. The synonym of the word secure is, answer, safe. 27. APJ Abdul Kalam was by birth a, answer, Tamil. 28. One of the forebears of Kalam's mother was awarded by the British the title of, answer, Bahadur. Prishtha 58. Question 29. Kalam's ancestral house was located, answer, on the Mosque Street in Rameshwaram. 30. For Kalam's father, his mother was an, answer, ideal helpmate. 31. Kalam's father was, answer, wise and generous. 32. APJ Abdul Kalam's father, answer, was a highly disciplined healer with a humanitarian outlook. 33. Quote, my mother's lineage was the more distinguished, unquote. Here, lineage means, answer, family background. 34. Kalam's father was not, answer, luxurious. 35. The ancestral house was built of, answer, limestone and brick. 36. Abdul Kalam's ancestral house was built in, answer, mid-19th century. 37. What does the writer talk about in, quote, strong roots, unquote? Answer, his childhood in his hometown. 38. What did Abdul Kalam's father possess? Answer, both great innate wisdom and true generosity of spirit. 39. What does the word, quote, roots, unquote, suggest in, quote, strong roots, unquote? Answer, family influences. 40. What does the word austere suggest in strong roots? Answer, plain and simple lifestyle of Kalam's father. Question 41. In Strong Roots, Ashiamma has been described as an ideal helpmate of Jainul Abdin because, answer, she was generous in discharging her duties to the family and outsiders.
42. How was Kalam's childhood secured? Answer. Both materially and emotionally. 43. What is the significance of the title Strong Roots in this extract? Answer. It symbolizes the important values instilled in the author during his childhood. Textbook question HS Model question wbchse. Answer. Question 44. আবার পড়ছি। Question 43. What is the significance of the title Strong Roots in this extract? Textbook question HS Model question wbchse. Answer. It symbolizes the important values instilled in the author during his childhood. 44. Who is Jainal Abidin in the extract? Textbook question. Answer. The author's father. 45. What lesson does the author learn from his father's words about troubles and sufferings? Textbook question HS Model question wbchse. Answer. To view challenges as opportunities for growth and self-discovery. 46. Based on the extract, how would you describe Abdul Kalam's mother? HS Model question wbchse. Answer. She was known for her compassion and generosity towards others. Question 47. During his childhood, Kalam's lunch would include. Answer. Rice and sambar, homemade pickle, coconut chutney. 48. Rameshwaram is famous to pilgrims because of. Answer. The Shiva temple. 49. The Shiva temple was about. Answer. A 10-minute walk from Kalam's ancestral house.